So we are starting with the 5th chapter from today. Итак, сегодня мы с вами начинаем 5 главу. Now this we need to understand that this till Shukadeva Goswami starts speaking from the 2nd canto, we are hearing the conversation between Suta Goswami and the rishis of Naimisharanya. И до второй песни, когда начнет говорить Шукадева Госвами, пока мы с вами слушаем разговор Суты Госвами и мудрецов Наймишарани. Sri Suta Uvacha Atha Tam Sukhamasena Upasinam Brahashrava Devarshe Praha Viprarshim Vina Pani Samayan Nivaha. Suta Goswami said, "Thus the sage amongst the gods, Narada, comfortably seated and apparently smiling, addressed the rishi amongst the brahmanas, that is Vedavyas." Сута Госвами сказал: удобно расположившись и не скрывая улыбки, мудрец среди богов Нарада обратился к Риши среди браманов, Ведавьяси. Now, we can see here, Suta Goswami is saying that Vedavyas was given a very comfortable seat. So whenever we have a guest in our house, and if they are devotees, we should give them very special treatment. И здесь Сута Госвами говорит, что Нарада, он удобно расположился, то есть Ведавьяса предоставил ему очень комфортные условия. И когда в нашем доме появляются гости, преданные, мы тоже должны к ним относиться по-особенному. And here, Vedavyasji has a very important guest. It is Narada Muni. So, he gave all the comforts to him. И здесь Ведавьяса принимает очень важного гостя Нараду Муни, поэтому он предоставил ему все наилучшие условия. So, whenever we have guests in our house, we should make sure that we should understand that this are sent by Krishna. And we have to give them all the special treatment, and we should take good care of them by all the means. И мы должны понимать, что когда к нам в дом приходит гость, он послан Кришной, поэтому мы должны относиться к ним очень внимательно и тоже заботиться со всем тщанием. So here, Narad Muni, when he was comfortably seated, Narad Muni began to smile, looking at Vedavyasji. И здесь, когда Нарада удобно расположился, он улыбнулся Ведавьясе. Why was Narad Muni smiling? Because Narad Muni, he knew the disappointment of Vedavyas. И почему Нарада Муни улыбался? Потому что он знал причину разочарования Ведавьясы. And Narad Muni is going to explain everything to Vedavyas gradually. И постепенно Нарада собирается все это объяснить Ведавьясе. So Vedavyasa's disappointment was due to the inefficiency in presenting the science of devotional service. И Ведавьяса был разочарован, потому что недостаточно описал науку преданного служения. Because we have to understand that in this age of Kali, bhakti is the only way by which one can attain the Supreme Lord. Потому что в век Кали бхакти — это единственный способ, которым мы можем достичь Верховного Господа. What does bhakti means? Bhakti means Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam. This means devotional service. This 9 processes of devotional service are mentioned. So in this age of Kali, only by doing this, one can attain very easily perfection. И что такое бхакти? Это шраванам, киртанам, смаранам и так далее, все 9 процессов преданного служения. В Кали-югу только благодаря этим процессам мы можем достичь Господа. So now let us try to understand what were the Narad Muni is going to explain the faults of Vedavyasji. What were his faults in writing such a great scripture? He wrote a great scripture called as Mahabharata, which was certainly appreciable, but there were so many faults with it. So what were those? Narad Muni is going to explain them one by one. И сейчас мы с вами узнаем, какие же были недостатки в тех произведениях, которые составил Вьясадева. Нарада ему сейчас объяснит,
Хотя это были такие великие произведения, даже как Махабхарата. Now Narada Uvacha, Narad Muni is saying, Parasharya Mahabhaga. So he's addressing Vedavyasji as a son of Parasharya Rishi, who was a great elevated soul. И здесь Нарада обращается к Вьясадеве как сын Парашары, который был великой душой. Bhavata Kajidatmanaha. He's saying that what Paritushyati Sharira Atma Manasa Evava. Now what is he saying? Narad is saying, Vedavyasji, are you satisfied by identifying with the body or minds as objects of self-realization? И что здесь Нарада спрашивает? Он говорит: Вьясадева, удовлетворен ли ты, отождествляя себя с телом и умом, как с объектами самоосознания? Because in the Veda, because so many places in the Vedas, in the Ithiyasas, in the Puranas, Vedavyasji has explained various ways by which one can perform sense gratification along with being religious. Потому что во многих местах Вед, Пуран, Итихас, Ведавьяса он объяснил, как можно заниматься удовлетворением чувств и одновременно быть религиозным человеком. And very rarely he has spoken about coming out from the cycle of birth and death and attaining the lotus feet of the Supreme Lord Shri Krishna. И очень редко он говорил о том, как выйти из этого цикла рождения и смерти и прийти к Господу Кришне. But now Narad is saying that Vedavyasji, you are the son of a very great, powerful sage called as Parashara. And because you have a high parentage, how is that you are very sad, despondent? Why are you so sad? И здесь Нарада говорит, что ты, Вьясадева, потомок очень великого, могущественного мудреца Парашары, и имея такое высокое происхождение, почему ты сейчас находишься в печали? Как так произошло? Ordinary men with poor fund of knowledge, they identify themselves with the body as self. They identify the body as a self. But Vedavyasji, you have a very great parentage. You should have not identified the body as self, because all your work, it all encourages people to do so much sense enjoyment. И обыкновенные люди, у которых скудные знания, они принимают тело за самого себя. Но ты, Вьясадева, являясь сыном такой великой души, ты этого делать не должен. Потому что часто люди как раз и отождествляют себя с телом и занимаются чувственными наслаждениями. And that you have prepared a very great and wonderful work, Mahabharata, which is full of all kinds of Vedic sequences, and you are described it elaborately. So what is the reason that you are dissatisfied? И также ты составил такое великое, замечательное произведение Махабхарату, в которой подробно объяснены различные ведические процедуры. Так почему же ты находишься в унынии? Now Vedavyasji, Narad is taunting him. What is he saying? That you have prepared a very great work, very wonderful work. Why are you dissatisfied? Tell me, Vedavyas, what is the problem in Mahabharata? И здесь Нарада как бы расспрашивает, требует ответа от Вьясадевы, что ты создал такое великое произведение Махабхарату. Почему же ты не удовлетворен? В чем причина? He is saying that you have described very nicely the subject matter of impersonal Brahman, and as well as knowledge derived from it. So why you should be so despondent in spite of very elaborately describing everything in Mahabharata? Why are you so morose? И также далее Нарада говорит, что ты подробно описал безличный Брахман и все вытекающее из этого знания. Но почему же, несмотря на это, ты сокрушаешься? Now here Naradji is calling, you can see, Tathapi Sauchasyatmana Atmanam Akruta Iva Prabho. He is saying, while addressing his concern, Vedavyasji is calling Naradji is calling Vedavyasji as Prabho, like we call Prabhu to others. So here also Naradji is using this word Prabho
for Vedavyas. So he is also giving good respect to him. И в 4 стихе мы видим, что Нарада обращается к Весадеве как Прабху, то есть это то же самое, что Прабху, когда мы обращаемся к преданным. Таким образом, мы видим, что Нарада обращается к Весадеве с большим уважением. So then, Vyasadeva, he understood what Naradji is trying to speak. So Vedavyas is saying that all what you have said, oh my dear Gurudev, is very perfect. Despite of writing so many books, I am not pacified in my heart. И далее Весадева отвечает, что все, что ты сказал обо мне, соответствует истине. Но, хотя я создал все эти замечательные великие произведения, я в своем сердце не удовлетворен. Now here, Vedavyasji is submitting himself to Naradji. He is saying that I therefore question you about the root cause of my dissatisfaction. So please tell me what is my problem. И здесь Весадева, он предается Нараде, и он спрашивает, что, пожалуйста, я прошу тебя объяснить мне основную причину моей неудовлетворенности. То есть он задает ему вопрос, чтобы он разъяснил ему сам корень его неудовлетворенности. You are a man, Naradji, you are a man of unlimited knowledge. Why? Because not only you are a devotee of the Lord, but you are one of the offsprings of Brahma, who is self-born. So, Naradji, please, I submit myself to you. So please help me understand why am I dissatisfied. И также он говорит Нараде, что твои знания безграничны, потому что не только преданный, но также и потомок Брамы, который саморожденным является. Поэтому, пожалуйста, помоги мне и объясни, почему же я не удовлетворен. So in this material world, everyone is engrossed with the idea of identifying with the body or with the mind as self. И в этом материальном мире все одержимы идеей своего тождества с телом или умом. And if you see all the knowledge which is there in this material world, which is either related to the body or with the mind. И все знание, которое есть в этом мире, оно относится либо к телу, либо к уму. Nobody is talking about self, about the spirit soul. Vyasadeva is talking about the self. No. Nobody in this material world. Nobody in this material world is talking about the spirit soul. Но никто не говорит о настоящем я, никто не говорит о вечной душе. All the education systems, all the education in the world, they're only talking about body and mind. И все образование в этом мире говорит только о теле или уме. So even though there are so many scholars in the world, very, very great scholars in the world, but they are not able to come to the conclusion why are they dissatisfied in the heart. И в этом мире так много ученых людей, очень образованных людей, но никто из них не может понять, никто не может прийти к выводу, почему же у нас в сердце нет удовлетворения. Everywhere in the world, you'll find big universities, everything, big universities and big schools, big colleges, and so many places. There are the places where knowledge has been given to the people, to the general mass. But after doing everything, still after having such big universities, still people are dissatisfied. Why? И у нас есть так много больших очень университетов и больших школ и колледжей, так много центров есть образования, но почему же все-таки люди несчастливы? The reason is that because they don't talk about Krishna. А причина в том, что они не говорят о Кришне. They don't value the human form of life, and they don't do something for the spirit soul. They don't try to understand the science of self-realization. Потому что никто не знает науку самоосознания, и никто не обращается к душе, никто не старается ее понять. So here we are getting a big hint that big hint is that even if a personality like Vedavyasji, who was the one of the greatest scholars, forget about greatest scholar, he is the one who wrote all the scriptures.
If such person also, if he doesn't talk about devotional service, if he doesn't talk about Krishna consciousness, he feels dissatisfied in the heart. So what to say about people in general in material world? They might be doing so many researches in the various fields of activities, but we should not be surprised if they are sad and they commit suicide, they get frustrated. И здесь содержится такой намек или урок для нас, что если даже Ведавьяса, который являлся одним из самых ученых, если не самым ученой личностью на этой планете, который составил вообще все писания, если даже он был неудовлетворен, когда не сказал достаточным образом о преданном служении, то что же говорить об обычных людях, которые занимаются различными исследованиями, но при этом глубоко несчастны. Стоит ли удивляться тому, что они, например, совершают самоубийство, что у них тоже нет удовлетворенности? So whenever there is such situation, one should always take shelter of a bona fide spiritual master. И также, когда человек попадает в такую ситуацию, он обязательно должен принять прибежище у духовного учителя. Especially for the grahasthas, it is said by Narad Muni in the 7th canto, Graheshvavastito Rajan Kriya Kurvan Netochita Vasudevarpanam Sakshat Upasita Mahamuni. Narad Muni is saying to Yudhishthira Maharaj that one should offer everything to Lord Vasudev, and then Upasita means go and sit near Mahamunis, the great devotees of the Lord. И особенно это важно для грехастх, об этом говорит Нарада Муни в 7-й песне. Он говорит Махараджу Юдхиштхире, что семейный человек должен обязательно принимать прибежище у духовного учителя, и он должен как бы сидеть у лотосных стоп великих душ. If we are sincere, then Krishna will always send devotees, good devotees to help us. Если мы искренне, то Кришна обязательно пошлет нам хороших преданных. If you are sincere, then Krishna. If you are not sincere, and if you want some sense enjoyment, then we will get association of the sense enjoyers only. Но если мы не искренне, если мы хотим просто удовлетворять чувства, то мы получим таких же людей, которые тоже хотят удовлетворять чувства. So what you are desiring what we are desiring in the heart, Krishna will provide us accordingly. И Кришна даст нам то, точнее, Он нам даст в соответствии с теми желаниями, которые есть в нашем сердце. If you want to earn money, name, fame, pratishtha, everything, then accordingly we'll get association of such people only. But if you are serious about Krishna consciousness, then Krishna will certainly see that we always remain in the association of sincere devotees. И если мы хотим богатство, славу, известность, то мы получим общество людей, которые стремятся к этому же. Но если человек является серьезным преданным, то он тоже получит общество серьезных преданных, искренних преданных. Vedavyas here is having full faith in Narad Muni. He is saying that everything that is mysterious is known to you. He knew Narad Muni is like that. And because you worship, why is that? How everything mysterious is known to you? Because you are a devotee of the Lord. You are a pure, unalloyed devotee of the Supreme Personality of Godhead. И Вьяса Дева, он полностью доверяет Нараде Муни, он полностью ему верит. И он говорит, что тебе открыты все тайны, потому что ты являешься чистым, беспримесным преданным Господу. A person who Narad Muni is associating with that person who is that is the Supreme Lord Shri Krishna, who is above the modes of material nature. И Нарада Муни, он общается с личностью Бога, который трансцендентен к 3 гунам материальной природы. So, a person who is 100% engaged in the service of the Lord is the emblem of all the knowledge. И человек, который целиком занят преданным служением Господу, является олицетворением знания. Actually, when the devotees they do devotional service to the Lord, so all the divine qualities it comes to that devotee also. И если преданный занимается преданным служением, к нему приходят все божественные качества.
the eightfold perfection of mystic power like Ashtasiddhis, all these things, they come to a devotee. Также к нему могут прийти мистические совершенства, вот аштасидхи, например. Это все приходит к преданному само собой. The devotee doesn't ask for it, but it is natural that Krishna gives it to the devotee. Преданный об этом не просит, но естественно, что Кришна ему это дает. So a devotee like Narad Muni can act very wonderfully because of his spiritual perfection. И такой преданный, как Нарада, который обладает духовным совершенством, он может совершать чудеса. So Narad Muni is a sent person, perfect living entity. А Нарада Муни является на 100% совершенным живым существом. And Vedavyasji had full understanding about Narad Muni, and he's surrendering completely to this devotee of the Lord. И Вьясадева об этом знал, и он полностью предается этому преданному Господу. And what is Vedavyasji saying? Like the sun, your goodness can travel everywhere in the three worlds. И Вьясадева о чем говорит? О добродетельный, подобно солнцу, ты можешь странствовать всюду по 3 мирам. And he's saying like the air can penetrate into any internal region, so as you also can penetrate into each and every part of the universe. И точно так же, ты подобен воздуху, который может проникнуть в любое пространство Вселенной, так же ты проникаешь в сердце каждого. He's saying that you are as good as all pervasive super soul. Он говорит, что ты практически равен всепроникающей сверхдуше. So now we need to understand that the spiritual master is actually the manifestation of the Paramatma, the super soul. И мы должны понимать, что духовный учитель является представителем параматмы, сверхдуши. So whenever we sincerely desire to become, whenever we desire sincerely to become a devotee of the Lord, and if you're crying for it, if you're sincerely praying to the Lord and crying for a good association, then Krishna in the heart, he takes a note of it. И если мы очень искренне хотим находиться в обществе преданных, то Кришна, будучи в нашем сердце, он делает об этом отметку. We need to understand that every desire in our heart is recorded by Krishna, because he's the Paramatma. Мы должны знать, что любое наше желание, которое находится у нас в сердце, Кришна об этом знает, потому что он является параматмой. We can cheat everyone. We can cheat everyone by pretending ourselves as a good devotee, very elevated devotees. But we can't cheat Paramatma. We can't cheat Krishna because he resides in our heart and he knows every bit of a desires of which is going on in our heart. Мы можем обмануть всех, мы можем обмануть кого угодно, мы можем изображать из себя великого преданного, но Кришну обмануть невозможно, потому что он находится в нашем сердце и знает абсолютно все наши желания. And we need to understand this one aspect that Krishna super soul is there in the heart of every living entities. И также мы должны понимать, что Кришна, как сверхдуша, находится в сердце каждого живого существа. And you can see in this material world so many living entities, so many people, they murder people, they plunder people, and they give all kinds of trouble to others. But still, all the super soul is residing in the heart of those people. He doesn't do anything. И мы можем видеть в этом мире, что есть множество людей, которые убивают других, обманывают, причиняют им беспокойство, насилие совершают. Но Параматма, находясь в их сердце, она ничего не делает. So we need to understand that although the Supreme Lord is there in the heart of all these living entities, but he doesn't help them to become devotees of the Lord. И мы должны понять, что Господь, Он, хотя находится в их сердце, но Он не помогает им стать преданными. Now, when does Lord help? So Vishwanath Chakravarti Thakur even goes further and says that the Lord residing in the heart is useless. Who says this? Vishwanath Chakravarti Thakur says that the Lord is residing in the heart, but he is useless because he doesn't do anything. He doesn't stop people from doing wrong things. И даже Вишванатха Чакраварти Такур говорит такие слова, что сверхдуша в сердце бесполезна, потому что она не мешает людям совершать какие-то плохие поступки. The Lord simply sanctions whatever is coming to that living entity, to that person,
as per his prarabdha karma. He just sanctions, the Lord just sanctions it. И Господь, Он просто санкционирует все то, что приходит к человеку, как его карма. So when does the Lord start helping the living entity? И когда же Господь начинает помогать живому существу? When a person, when someone wants to know about the God, wants to follow the path of Krishna consciousness, he wants to know who is the God, what is my relationship with him. When such kind of inquiries come within the heart of a living entity or of a person, then the Supreme Lord within the heart, he provides appropriate direction to that person. Когда у человека в сердце есть искреннее желание узнать, кто такой Бог, какие у меня с ним отношения, тогда Кришна, будучи в его сердце, он эти желания знает, и он создает для человека благоприятную обстановку, которая будет двигать его в этом направлении. So we need to understand that that Supreme Lord gets activated within the heart when the Supreme Lord, Super Soul, sees that this person wants to walk on the path of devotion, of understanding the absolute truth. When this happens, then Krishna within the heart, he makes appropriate arrangements and sends devotees to help him. И когда Господь видит, что у человека есть искреннее желание идти по пути преданности, то Он как бы оживает в его сердце, и Он создает такие обстоятельства, чтобы человек встретил преданных. So we need to understand that if you genuinely want association of elevated devotees, then we should always very sincerely pray to Krishna, to Gaur Nitai. We should very sincerely pray every day, oh Krishna, oh Gaur Nitai, please give me association of your pure devotees. If you sincerely, we should pray every day. И если у нас где-то есть искреннее желание общаться с возвышенными преданными, то мы должны каждый день молиться Кришне, Гаур Нитай, и просить у них, чтобы они послали нам это общение преданных. So when someone does that, when one sincerely expresses this desire, so then Krishna in the heart, he encourages him, and actually then when the prayers become more and more condensed, it is not that simply mechanically one prays it will help. No, we have to sincerely pray. So when we continue praying, even though it is mechanical, when we continue praying, this prayer becomes more and more condensed, and then it will get converted to a cry. So when that cry happens, then Krishna will manifest, and that's Paramatma, Krishna will manifest in front of that person as a sadhu, as a pure devotee of the Lord. That's Krishna will send a sadhu to help him. И этот процесс, он как не автоматический, что вот мы попросили, нам сразу же помогли. Мы молимся, и наши молитвы становятся все более концентрированными. И на каком-то этапе эти молитвы превращаются в такой плач, в слезы. И когда это происходит, когда они доходят до этого этапа, тогда Кришна посылает нам саду. So here Vedavyasji was a sincere person. And so Krishna has sent Narada Muni to help him. И здесь Вьясадева является искренней личностью, и поэтому Кришна послал ему Нараду. And now what is Vedavyasa doing now? He is telling, oh my dear Gurudev, please find out the deficiency in me. So please help me understand my faults and please regulate me, please discipline me. И что здесь говорит Вьясадева? Он говорит, открой мне, чего мне недостает, покажи мне, пожалуйста, мои недостатки и, скажем так, скорректируй меня, скажи, что мне нужно делать. These days, the disciple does not want any kind of disciplines. So how are the disciples? И в наше время ученики не хотят, чтобы их как-то наказывали или исправляли. Ну что же это за ученики?
these days they just want to become a disciple. I mean, they get initiation, but they don't want to submit themselves to the spiritual master. И сегодня многие получают инициацию, но не предаются духовному учителю. They have their mind as their guru. They accepted their mind as their guru, so they don't want to surrender to a living guru. Они принимают свой ум гуру. Для них гуру становится их ум. И поэтому живому, настоящему гуру они не предаются. Disciple means discipline. Ученик — это означает дисциплина. And we must understand that we all need discipline. И на самом деле нам всем нужна строгость. Our mind needs chastisement. Наш ум нуждается в том, чтобы его ругали. Our life needs training. Наша жизнь нуждается в обучении. Training in what? Training in how to serve the Supreme Personality of God, Shri Krishna, lovingly. Мы должны учиться, как служить Верховной Личности Бога Шри Кришне с любовью. We need training in how to surrender completely to Krishna. Мы должны учиться, как полностью предаться Кришне. We need training in how to serve the Supreme Lord by this 9 process of devotional service. Мы должны научиться, как служить Верховному Господу с помощью этих 9 процессов преданного служения. For that, one has to be completely transparent in front of the sadhus, in front of the spiritual master. А для этого перед лицом саду и духовного учителя мы должны быть абсолютно прозрачными, абсолютно чистыми. One should not hide her or his problems from the spiritual master. Мы не должны скрывать своих проблем от духовного учителя. One should sincerely go and approach a person and submit to the spiritual master, inquire, like in the Vedavyas is doing. He's saying that please help me, so that I can and help me and correct me. И мы должны искренне, открыто подходить к саду, к духовному учителю и просить их о помощи, о том, чтобы, как Исадева говорит, что пожалуйста, помоги мне, исправь меня. Then Narada Muni is going to reply. And that reply we are going to discuss from the next time. What does Narada Muni reply after hearing such things from Vedavyas? Итак, на следующем занятии мы с вами услышим, а что ответил Нарада Муни на эти слова Весадевы. Okay. Any questions? Пожалуйста, есть ли какие-то вопросы? Сейчас можете их задать. Can I ask a question if no one wants? Дорогие преданные, я задам небольшой вопрос. И вопрос такой, что бывает, что люди встречаются с преданными, общаются, у них есть возможности для преданного служения, но они почему-то этим, серьезно к этому не относятся. То есть вроде бы как сверхдуша их приводит на этот путь, но они на него не встают. And the question is that sometimes people they do associate with devotees, they have an opportunities for devotional service, but they don't take to this process. So, like Paramatma, they give them such opportunity, but they don't take it. Why does it happen? Can you reframe your sentence? Huh? Can you reframe your question? Because I'm not able to understand. Oh, I should read, write the question. No, I don't understand. Can you explain it more clearly? So my question is, today you said about Paramatma that if the person sincerely wants to meet the devotees, Paramatma gives this person such opportunities to meet devotees. And sometimes we see that people, they do meet devotees, and probably they had some kind of desire, but they don't they don't become devotees themselves. So what kind of desires they had? If Paramatma give them this association,
but they don't become devotees and they are not really serious? No, because of they have rendered some past activities in the past life. They have rendered some devotional activities or some sukruti is there. That's why they get association. That's why the Lord gives them opportunity to become devotees, and some arrangement has been done. Some arrangement has been done. So it's a gradual. It is not that it's a gradual process. It might take someone so many years to understand that that Krishna is that that we should become devotees. Sometimes it will take years to understand this. И ответ такой, что у этих людей есть какое-то сукрити, они совершали преданное служение в прошлом, именно поэтому Кришна дает им такие обстоятельства, дает им встретиться с преданными, но этот процесс, он постепенный, и у кого-то этот процесс может занять годы, прежде чем человек поймет, что да, действительно нужно стать преданным. Like Ajamil, he realized this on the deathbed. Throughout his life, although he was born in a Brahmana family, but throughout you can see his life was dedicated. Initial life was very nice, but gradually then he became attached to prostitute, and then his whole so many years were passed in sense gratification. But Ajamil realized on the deathbed about the science of Krishna consciousness. Например, как вот Аджамила, что он осознал вот эту необходимость преданного служения уже на смертном одре. И хотя он родился в семье Брамана, его ранние годы, он как бы все было благополучно, но затем он привязался к проститутке, он всю жизнь занимался чувственными наслаждениями, но тем не менее перед смертью он постиг эту науку преданного служения. So like that we need to understand that all these things, all this association one person gets, so gradually they will understand. Gradually they will realize, and then they will take to Krishna consciousness. Ajamil became Krishna conscious on the deathbed. So it is not late, still not late. И таким образом, если у человека есть такое общение, да, есть такие обстоятельства, то постепенно он это поймет, он поймет важность преданного служения, и даже как вот Аджамила, да, которому это понимание пришло уже перед смертью. Таким образом, никогда не поздно это понять. So we need to understand this part. Таким образом, вы вот должны тоже это понять. Thank you very much. One can become Krishna conscious at any stage of his life. И мы должны понять, что человек может стать сознающим Кришну на любом этапе своей жизни. But for devotees who are already practicing Krishna consciousness, they should try their best to become pure and devotees of the Lord. Without having any material desires, they should completely surrender to the Supreme Lord. Но те преданные, которые уже занимаются преданным служением, они должны сделать все возможное, чтобы стать чистыми, беспримесными преданными Кришны. Okay. Thank you very much. Большое спасибо за ответ. Hare Krishna. So I'll take a leave because I'm not in good health. Last 4 days I'm having diarrhea for 4 days. So loose motion. So I have no strength actually in my body. Сейчас мы закончим занятие, потому что, если честно, в последние 4 дня я себя не очень хорошо чувствую, у меня определенное расстройство пищеварения, поэтому здоровье пока сейчас ослаблено. Okay. So please recover soon. Yes, thank you everyone. Thank you, Mataji. Большое спасибо. Mataji, thank you very much. So, Hare Krishna. Харе Кришна.